Gokula Taruni Mandala Maite Jayo Radhe Jayo Jayo Madhavadaite. Swagatam. Welcome back to this live stream of Chaitanya Academy. Today we're celebrating the 27th day of our Kartik Vrata, and we'll be continuing to give an explanation of the prayer Sri Radha Krpa Kataksa Stava. Харе Кришна, сегодня мы соблюдаем 27-й день Картика Врата, и сегодня мы продолжим обсуждать Шри Рада Крипа Катакша Ставараджу. Nama Shri Stamanamapi Sachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Grajamui Purim Maturim Gostuatim Radha Kunda Magirivaram Oh Radhika Marvasam Pratu Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalila Maya Vigrahaya Hema Bhadibhyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Sumurali Manara Radhikar Sukamama Kripanidhe Supriya Charna King Karim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvayamina Jivikyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeva Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtotarasata Sri Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. So on the Dashami day, we began to speak on this very famous prayer from the Urdhvamnaya Tantra spoken by Lord Shiva to Gauri. Позавчера в Дашами Титхи мы начали обсуждать эту известную прославленную молитву Шри Радха Крипа Катакша Ставараджу, поведанную Господом Шивой Парвати. Munindra Brinda Pandite Triloka Shoka Harini Prasanna Vaktra Pankaje Nikunja Bhuvilasini. These two lines we have discussed. Мы успели обсудить первые две строки. So today, Prajendra Bhanu Nandini Prajendra Sunu Sangate Kadakarisyasi Hamam Kripa Kataksha Bhajanam. Brajendra Bhanu Nandini, O daughter of the king of Braja, named Vrishabhanu Maharaj. О, дочь царя Враджа, которого зовут Вришабхану Махараджа. And Brajendra Suno Sangate, O you who are in the association, you who are united with
the other son of the other king of Braj, that is the Nanda Maharaj. Вот ты, который общаешься тесно с сыном другого правителя Враджа, с сыном Нанды Махараджа. So what is very profound here is that Krishna is Swayam Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Какой глубокий смысл кроется тут? Кришна — это Сваям Бхагаван, Верховный Господь. See, Krishna is the Advaya Jnana Paratattva, the non-dual Supreme Reality. Адвая Гьяна Парамтатва, он не дуальная высшая реальность. He is Sarva Shaktiman, the omnipotent shelter and Lord of all potencies. Он Сарва Шактиман, всемогущий властелин всех энергий. But here he is called the Brajandanandan, the son of the king of Nanda Maharaj. Но тут он обозначается как сын правителя Враджа, Нанды Махараджа. It indicates a sambandha, a relationship with Krishna, which is completely devoid of the Aishwarya Gyan. И вот в этом подразумевается, кроется самбанда, очень интимные и близкие отношения с Кришной, которые полностью чужды любые там формальности, айшвария и так далее. And Brajanda Bhanu Nandini, Radharani, though she is the Mahabhav Chintamani Swarup, the embodiment of the wish-fulfilling jewel of Mahabhav, the highest spiritual love. И Радика, которая является Махабхава Чинтамани Сварупа, она олицетворение наивысшего проявления любви. Prema Sara, Ladinero Sara Prema Sara Bhav, Bhava Paramakasta Nama Mahabhav, Mahabhav Swarupa Sri Radha Thakurani. The essence of Krishna's pleasure potency, Ladini Shakti, is called Prem. And the essence of Prem is called Mahabhav. And that Mahabhav embodied is called Shrimati Radhika. Эссенция Хладини Шакти Шри Кришны называется премой. Эссенция премы — это Махабхава, а Радика — это проявление Махабхавы. So though she is the Purna Shakti, Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Mandu Vastu Vednai Shastra Praman, and though she's non-different from Sri Krishna himself, but here she's addressed as the daughter of Vrishabhanu Maharaj. И несмотря на то, что Радика — это Пурна Шакти, она не отлична от самого Шри Кришны, своим Бхагаваном, но тут к ней обращается как дочери Вришабхану Махараджа. This indicates Lokik Sadbandhu Bhat Sambandha, a relationship which is Lokik Sadbandhu Bhat. Bhat means like, Sadbandhu, a family member or a close relative or friend, Lokik, in this world. It is similar to that kind of relationship. В этом обращении подразумевается Лоукик, Садбанду, Ват Самбанды, что самбанда отношения, Лоукик, Самбанду подобны обычным, мирским, близким, очень близким отношениям. So there cannot be any sense of the notion that Krishna is Bhagavan and Radhika is Bhagavati. Поэтому тут же отбрасывается любая идея, даже нет и запаха понимания того, что Кришна — это Бхагавана, Радика — это Пурна Шакти Бхагавана. Such a relationship can only be attained by one who internally follows the moods of the residents of Braja. И вот эту самбанду, эти отношения может обрести лишь только тот, вот такую бабу, кто сфокусированно, целенаправленно следует настроению Браджабаси, Паданугати Браджабаси. After Shukadev Goswami had described the pastime of Madhyashoda binding Krishna, После того, как Шукадева Госвами завершил описание Лилы, Дамодар Лилы, как мама Яшода связала Кришну, he said, Nayam Sukapo Bhagavan Dehinam Gopika Suta Jnaninam Chatmabu Tatma Yata Bhakti Mantamiha. Here, he said that this son of a gopi, Krishna, as the son of a gopi, he cannot be attained easily. And by he cannot be attained easily means it's impossible for him to be attained by those who don't have a devotion like Madhya Yashoda. И Шукадева Госвами говорит, что вот этот Гопика Сута, сын Гопи, его очень нелегко достичь, обрести, а под очень нелегко он имеет в виду, что просто невозможно достичь тем,
кто не обладает вот таким настроением, как у мамы Ешоды. And here, Mother Yashoda is just given as the paradigm for Raganuga Bhakti itself. So it includes approaching Krishna in Sakya Bhav, friendship, or Vatsalya Bhav, parental love, or in Madhura Bhav, in romantic love. И мама Ешода тут фигурирует как синоним всей Рагануга Бхакти. То есть парадигма Рагануга Бхакти. То есть любая раса. Сакья, Ватсалья, Мадурья тут подразумевается. So here it is said, who cannot attain Krishna in his sweet Vrindavan form? Dehinam. So Dehinam means Deha Adyas. Deha Adyasavatam Bhaktimatam. Those who are practicing bhakti with the identification with their mature body. Deha Adyas. Кто не может достичь Кришны, это те, кто практикует бхакти на уровне я и мое, то есть материального я. So if you are thinking, you are maintaining your ego of this body and your position in this world and serving Krishna, cannot attain him. То есть забудьте о том, если вы практикуете бхакти с уровня своего внешнего материального я и вашего положения в мире, то забудьте о вриндаванском Кришне. So then one may say, if I give up this Dehatma Abhiman, identification with the body, then I can attain him. Ну, кто-то может тогда перепрыгнуть к выводу, тогда, если я отброшу Дехатма Абхиман, Shukadeva Goswami Pad saying, no. то я достигну Кришну. Шукадева Госвами. Jnaninam Chatpabhutanam. Here, Jnaninam means Deha Adyas Rahitanam. Atmarama Bhaktanam. Those self-satisfied devotees who are completely devoid of the Dehadyas, superimposition of bodily consciousness. Шукадева Госвами говорит, нет, The Gyanis mean? Гьяни, те, кто Дехадьяса Рохитанам, Атмарам, Бхактанам. Good. А дальше? That means those who are Atmaram, self-satisfied devotees who are free from the superimposition of the bodily conception. Атмарамы, самодостаточные, те, кто полностью превзошли над уровнем Дехатма будет, то есть они не отождествляют себя полностью уже ни с телом, ни с умом. And then, so even giving up the bodily identification, they cannot attain. Ну, даже этого мало для того, чтобы этого не хватает, недостаточно. Jnaninam cha Atma Bhutanam, and those who are Atma Bhut, that means Sri Krishna's own avatars or Shaktis. И даже Атмабхутам, то есть те, кто уже аватары Шакти, Шакти-аватары Кришны. So that relates to Nemam Virincho Nabhavo, Nasriyapyanga Sangsraya, not Brahma, not Shiva, and not Lakshmi. Это подразумевает, то есть к этой категории относятся Брахма, Шива и Лакшми. Brahma is Krishna's guna avatar of Rajagun. Shiva is Krishna's guna avatar of Tamagun. Потому что Брахма это гуна аватара Кришны, Раджагуны, а Шива это Тамагуны. And Lakshmi Devi is Supreme Lord's own Swarup Shakti. А Лакшми Деви это Сварупа Шакти Верховного Господа. So the question comes, why is it that these greatly qualified persons cannot attain his service in his human-like form, in his human-like Naravat, Madhur Lila in Braja? И возникает вопрос, это приближено, это гуна аватары Господа, его Сварупа Шакти, почему они не могут приблизиться к Господу в его Нарават Лилах во Вриндаване? So the mystery has been solved by the Vedas personified. Олицетворенные Веды разгадали эту загадку. They said, Nibrita Maron Manokshadra Yoga Jujori Dhyan Munayar Upaste Tadaryopi Yayos Maranat Striya Uragenda Boga Bujadanda Visakta Dia Vayam Apicha Samaha Samadrishangri Saroja Sudha. The meaning is that we, the Vedas personified, we wanted to attain bodies like Brajagopis. Олицетворенные Веды признались в том, что они сами жаждали обрести тела, подобные телам Браджагопи. Our minds were absorbed in remembering those gopis who always meditate on being embraced by the snake-like arms of Shri Krishna. Мы, Веды, были все время погружены в медитацию на вот этих
чудесные гопи, которые сами постоянно грезят о том, как бы оказаться в объятиях змеиноподобных крепких рук Кришны. So vayam picha sama samadrisha. So the Vedas personified said we had samadrisha. That means we serve Krishna exactly following in the footsteps of those Braj gopis. То есть Веды рассказали о том, как они обладали самадришей, они служили Кришне, будучи в анугате, следуя по стопам гопи. That is called anugatya, following in the footsteps of Braj gopis, following their moods. Называется анугати, следовать настроению, примеру Браджа Гопи. So the reason why Brahma and Shiva and Lakshmi Devi could not attain such a position is because they are the Ishwaras of their own realms. Но причина, по которой это невозможно для Брахмы, Шивы, Лакшми, потому что в своих сферах влияния они Ишвары. So they have Ishwara Abhiman. In Brahmalok, all the residents of Brahmalok, they are in the Anugatya of Brahma, they follow him, but he's not following anyone. He's the Ishwara of Brahmalok. Они лидеры своих личных сфер. Брахма на Брахмалоке, он главный. Все в Анугате подчиняются Брахме. There are many devotees in Vaikuntha, but they're all following Lakshmi. На Вайкунхе множество живут преданных, но они все подчиняются Лакшми. In Shivalok, there are many devotees following Lord Shiva, but who is Lord Shiva following? На Шивалоке множество последователей у Шивы, но кому следует Шива? So, because of their abhiman of being Ishwaras, and they're not accepting the apparent suffering of becoming in the state of nyunata, that means becoming less than the gopis and trying to and from below, therefore they did not attain such a position. То есть у них самих настолько высокие должности вот в их планетах и вообще положение, что им трудно принять вот это какое-то подчиненное положение, подчиниться гопи. Это как-то странно для них. So actually this prayer is a prayer that we are discussing Kataksa by Lord Shiva. Ну, сама-то молитва произнесена Господом Шивой. So if Lord Shiva did not attain it according to Shukadev Goswami, then why are we uttering his prayer? И если Шукадева Госвами говорит, что Шиве это недоступно, то почему мы сейчас так старательно изучаем эту молитву Шивы? That's why my Gurudev has said, oh, he must have heard it from Rupa Manjari. Ну, поэтому Гурудева говорил, что наверняка Шива подслушал эту молитву из уст Рупы Манджари. So the Vedas personified, they attained the position of Braja Gopis. Олицетворенные веды достигли положения Браджа Гопи. In the Brihad Vamana Purana, they said, Yatatva lokavasinya kamatattvena gopika bhajanti ramana matva chikisats janinastata. Брихат Вамани Пурани говорится. There, the personified Vedas, they said, oh my Lord, we have developed a desire to interact with you like the Braja Gopis who reside on your eternal planet. Олицетворенные веды молятся Господу: Господь, у нас появилось желание общаться с тобой таким образом, как общаются с тобой гопи, которые живут на твоей планете. Kama tattvena gopikaha. Those Braja Gopikas are the manifest, the Kam Tattva, the amorous love. Эти гопики, они явили кама-тату, амурную, романтическую любовь. They serve you in that way. Они служат тебе вот этой камой. Bhajanti Ramanam Matva, and they consider you to be their Ramana, their paramour lover, not husband. So this is the proof from the Brihad Vaman Purana that the Parakya Ras, the secret unwedded love of gopis to Krishna, is eternal and going on in the spiritual world. It is not only manifest here in the Prakat Lila, as other Sampradayas think. И вот и Веда говорит, и они относятся к тебе как к Рамане, как к своему возлюбленному, именно не мужу, а вот возлюбленному. То есть тут вот это и есть праман в Ваман Пуране о том, что Паракия раса существует не только в Пракат Лилах, как некоторые Сампрадаи считают, а в Нитья Лилах, в Пракат Лилах вот царит Паракия раса между Гопи и Кришной. So, yatato lokavasinyaha kamatatvena gopika bhajanti ramanam matva
Chikirsads Janinastata, this verse is very important praman for our Gaudiya Sampradaya philosophy of or our bhajan pranali of Parakiya Rasa, the unwedded love for Krishna. Это важный праман для нашей сампрадаи, то есть примите на заметку подтверждение существования паракия расы в Апракатлила Господа. Now, someone may say, yes, it's true that Brahma and Shiva and Lakshmi, they cannot attain a position like a gopi in Vrindavan due to their Ishvara Abhiman and not accepting the Nyunata to be in the Anugatya and take a lower position in relation to the gopis. But what about us? И кто-то может сказать, ну We are да. not the controllers of our planet. Who would say that? Anyone? Someone may ask the question. Кто-то может задать вопрос, ну вот Брахме и Шиве, Лакшми это недоступно, так как они Ишвары, у них высокий чин, а у нас-то нет никаких чинов. Что тогда? Какая надежда у нас есть? So, what is to stop us from attaining that position? Что мешает нам достичь вот это положение? So, Srila Vishwanath Thakur says, arochikatvad, due to not having taste in these instructions of Raganuga Bhakti. Арочиткатвад, говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, потому что у вас нет вкуса к вот этим наставлениям Рагануга Бхакти. And also Anugatya Abhav, not being under the guidance of a Braj Rasik Vaishnava. И у вас нет правильной анугати руководства Браджа Расика Вайшнава. So these are the obstacles. Вот это препятствие. Srila Rupa Goswami Pad has explained that the attainment of the service of Radha Krishna in Madhuras is extremely rare. Рупа Госвами Пад объясняет, что вот эта возможность служения Радхи Кришне в Мадхурасе это очень редкая возможность. Because many persons, it is only attained by pure Raganuga Bhakti, and there are many persons there attached to certain activities of Vaidhi Bhakti which are unfavorable for the development of that mood. Это очень труднодостижимая цель, и проблема кроется в том, что многие вайшнавы, они настолько привязаны к некоторым составляющим Вайди Бхакти, что это становится помехой на их пути развития склонности к Рагануга Бхакти. А это достичь можно только посредством Рагануга Бхакти. Such as rituals like Anganyas, installing the deities by mantra in various parts of the body. Вот кому-то очень важно совершать анганьяс, вот это устанавливать божества в разных частях тела. And the use of mudras in archan. И мудры применять в арчане там. And Dwarka Dhyan, meditating on the Rukmini and queens of Dwarka. Некоторые склонны медитировать на Двараку, на цариц Двараки, Двака Dhyan. So because such persons don't follow Shuddha Raganuga Bhakti, they are not eligible. И так как они не следуют Шудха Рагануга Бхакти, то у них не хватает квалификации на это. And then there are others. They don't have a taste exclusively for this one rasa, Madhur rasa. А есть те, у кого не хватает вкуса, у них нет ярко развитого вкуса именно к этой Мадхурасе, романтической любви. They're not one-pointed in that mood. Они не сфокусированы. And then there are others, they maybe try to be one-pointed in that mood, but they don't have sufficient samskars, impressions from Braj-Rasik Vaishnav Sangha. А кто-то, может, сфокусировался, но не может разогнаться, набрать темпы, что у него не хватает топлива, нет самскар общения с Враджа Расика Вайшнавом. So it is essential to be under the guidance of Braj Rasik Vaishnav Guru, Diksha Guru and Shiksha Guru, and hear the katha of Ragamarg. Krishnam smaram janam chasya prastam nija samitam tatat katar jaschaso kuredvasam braje sada. Always remembering Krishna and the associate you want to follow in the footsteps of, and engaging in being absorbed in the Harikatha of Krishna and that associate's loving relationship, and always residing in Braj, if not physically, at least mentally, then one can progress on this path. То есть ключ к успеху, то есть чрезвычайно важно для вайшнава общаться с Враджа Расика, Дикша или Шикша Гуру и подпитываться от них слушанием Харикатхи, которая вот подпитывает именно определенные настроения, ту бабу, к которой мы стремимся, и потому что нужно всегда фокусироваться на Кришне в сопровождении того спутника, чью бабу мы хотим развивать,
и слушать катху, которая описывает такие лилы, то есть насыщает нас эмоциональной подпиткой Рагануга Бхакти. So, from Brajendra Bhanu Nandini, Brajendra Sunu Sangate, the first layer of implication we should take is that our sambandha with Radha and Krishna must follow in the footsteps of the Brajagopis themselves and be swabhavik, natural. То есть, что касается третьей строки первого куплета, первый слой трактовки, что мы должны извлечь, это понимание вот этой самбанды отношений с Радхой и Кришной, что оно должно быть через линзу восприятия Браджабаси. Now, who is Brajendra Bhanu, this king of Braja? И кто этот царь Браджендра Бхану? He is the Vrishabhanu Maharaj, and he presides in his capital of Varsana. Это Вришабхану Махарадж, который живет в своей столице Варшане. Varasani Wali ki jai. And Radhika is his daughter. Радика его дочь. Varsa means rain, and Na means Ananda. So Varsana is where Ananda is raining from the sky. There's so much joy. Варша это дождь, а Ананда, то есть то место, где прямо там радость льется с небес. Oh, because also it's a mountain with peaks. The Sanskrit word for peak is a sanu. And Bara means the best. So Barasanu, the best peaks. Также это холмистая местность, и там много холмов, и это Барасану это пики на санскрите, а Вара лучшие, то есть самые лучшие холмы. Or Briyatsanu means the great peak. That is, so from these words, Barasanu, Varasana, and Briyatsanu comes Varsana. То есть вот это происхождение слова Варшана от вот этих всех корней, что It is also known as пик. Vrishabhanupur, the city of Vrishabhanu Maharaj. Также местно зовется Вришабанупур, город Вришабану Махараджа. Now, just as see, Krishna has appeared in the Chandrabanks, the moon dynasty. So similarly, Radharani has appeared in the Suryabanks, the sun dynasty. Banu means sun, and Vrisha means the bull, especially Taurus. When the sun is in the sign of Taurus, then it's very shiny. То есть Кришна прославил лунную династию Чандра Банкс, родившись в этой династии, а Радика прославила династию Солнца, Сурья Банкс, она родилась в этой династии. Вриша – это бык, вот Солнце очень хорошо себя чувствует в созвездии Тельца. Now one may say, but these Suravanks are Kshatriyas. Кто-то может сказать, ну, Суравангса – это кшатрийская династия. So it's true, Vrishabhanu Maharaj's ancestors were the Kshatriyas of the Suryavanks. Да, это факт, потому что предки Вришабану Махараджа, они были кшатриями Сурьявангса. Even the great Raghu, who is the forefather of Raghupati Ram, he's in that very banks. Великий царь Рагу, который был предком Рамачандры, он родом из этой династии. So in that dynasty of the sun god, in the descendants of Sagar Maharaj, there was a great king named Dilip Maharaj. То есть в потомках Сагар Махараджа в этой династии был царь Дилип. He was very powerful, and once he went to the heavenly planets because he had been serving the devatas by fighting against the demons on their behalf. Дилип Махарадж был очень влиятельным царем, он был мужественным воином. Однажды он отправился на райские планеты, потому что, ну, чтобы там получить награду и почести от деват, так как он помогал им, сражаясь в битвах на их стороне против демонов. So the Dilip Maharaj, when he was leaving heaven, he wanted to quickly return to his kingdom, and as he was coming back, he passed by the Kamadhenu, the wish-fulfilling cow of heaven. И когда Дилип Махарадж, он хотел поскорее вернуться домой с райских планет, и когда он уже был на обратном пути, он прошел мимо коровы Камадену. But because he was in a hurry, he forgot to give pranams to the Kamadhenu. Из-за того, что он так торопился вернуться на землю, он как-то просто быстро пробежал мимо коровы, забыв почтить ее поклоном. So because of this offense, the Kamadhenu said, "Oh,
by disrespecting me. Because of this, even though you want a son, you will not be able to have a son. She gave this Вот curse. коровка обиделась очень за такое неуважение и сказала: ах, так? Ну вот смотри, зато вот за такое непочтение теперь вот ты очень хочешь, чтобы у тебя был наследник, а у тебя его не будет. However, Dilip Maharaj didn't even hear the curse because Indra's elephant, Airavat, was playing in the sky and making a noise, and it drowned out the sound of the words of the Kamadhenu. Дилип Махарадж даже не расслышал вот это наказание, вот это проклятие, которое Камадену ему дала из-за того, что Айравата, слон Индры, так там громко плескался в чем-то там, столько шума наделал, что Дилип за этим шумом не расслышал слов коровы. So Dilip Maharaj came back to earth, and then he wanted to have a son, but he could not produce any progeny. So he approached his Gurudev Vashishta Rishi for advice. Он вернулся на землю, уже ждал, не мог дождаться, чтобы у него появился сын, а все не было. И он обратился к Гурудеву, к Вашишта Риши за советом, что же происходит-то. So Vashishta Rishi went into meditation. Вашишта Риши погрузился в медитацию. And in his meditation, he saw that, oh, you have been cursed by a Kamadhenu. This is the reason why you cannot have a son. В медитации он увидел вот эту сценку, как корова Камадену прокляла Дилипа, и рассказал ему: тебя ж корова прокляла. And the only way that you can become free from this curse is by worshipping a cow. И теперь ты должен поклоняться корове, чтобы как-то сгладить последствия этого проклятия. So Vashishta Rishi said, in my ashram, there is a wish-fulfilling cow named Nandini. And this Nandini is the daughter of that Kamadhenu. So if you worship this Nandini, in this way, the effect of the curse will be destroyed. You will be forgiven. Вашишта Риши сказал: знаешь, что у меня вот живет в ашраме корова Нандини, тоже Камадену, и, кстати, она дочь той коровы, которая прокляла тебя. Поэтому, если ты начнешь сейчас ей поклоняться, то это замнет твою вину перед ее мамой, и ты будешь прощен. So then Dilip Maharaj, he engaged in the apurva, unprecedented, beautiful service of that cow Nandini. Ну и тогда Дилип Махарадж с великой помпой там со всеми, как только мог, стал поклоняться этой Нандине. So after some days, one very powerful lion came there. И прошло несколько дней, и вдруг огромный лев появился там. And as the lion was approaching, about to attack the cow, Nandini, then Dilip Maharaj threw himself in front of the lion. И вдруг вот ниоткуда этот огромный лев пришел и попытался броситься на корову Нандини, и Дилип прямо своим телом защитил корову. So then that lion said, oh, I am a lion engaged by Parvati Devi. А лев возмутился, сказал: да что такое, я лев, нанятый, посланный на служение самой Парвати. Why do you want to destroy your body and destroy your life just to save this ordinary cow? Глупец, куда ты лезешь, рискуя собственной жизнью ради вот этой никчемной коровы? Because if you stay alive, you can do so many sacrifices and so many austerities. Глупец, зачем тебе умирать? Если ты будешь жить, ты можешь совершать аскезы, всякие ритуалы. So then Dilip Maharaj, he spoke to that lion. Дилип Махарадж ответил его. He said, there is no benefit of keeping this body alive. Он сказал: какой прок от того, что это тело будет жить, if I am not able to save this cow? если я не уберегу вот эту корову? Just as a lamp is only valuable as long as it can give light, so similarly, my life is only valuable as long as I can give protection to this cow. Ценность лампы в ее свете, а ценность моей жизни в том, что эта корова будет спасена и будет в здравии. So then that lion said, Dilip Maharaj, prepare to die, prepare to die. И тогда лев стал угрожать. Он сказал: Дилип Махарадж, готовься к смерти, готовься к смерти. And the lion roared loudly and jumped. И как зарычал и прыгнул. Dilip Maharaj just lowered his head and just prepared to accept his death. Дилип Махарадж просто зажмурился, опустил голову и стал готовиться к смерти. But he was expecting the lion will land on him. But instead of the lion landing on him, a garland landed on him.
И он все ждал, что сейчас этот лев должен обрушиться всей силой своего тела на него, но вместо льва на нем вдруг оказалась гирлянда. And he looked around and there was no lion. Only he was decorated with a beautiful celestial garland. Он смотрел по сторонам, не понимая, что происходит, нигде льва в помине не было, но на нем оказалась эта чудесная райская гирлянда. And then he looked in front of him, and there was the Nandini, the cow. Он посмотрел перед собой, увидел Нандини, корову. And she was smiling and she said, "Oh, I have tested you. This was my examination and you have passed. Well done." Нандини улыбалась широко, говорит, а это была проверочка, экзамен для тебя, но ты сдал на 5, молодец. So now you can go. My mother's curse has been cancelled. Ты свободен, мама моя довольна, проклятие снято с тебя. And you will have a very powerful son named Raghu. У тебя будет чудесный сын, которого будут звать Рагу. So then, with the blessings of Nandini, Dilip Maharaj returned to his kingdom. И, получив благословение Нандини, Дилип Махарадж вернулся в свою резиденцию царскую. And he had a very powerful son named Raghu. And as you know, Lord Ramachandra appeared in that dynasty. И действительно, у него родился замечательный сын Рагу, и позже Рамачандра явился в этой династии. But where did this other branch come from, which is who are the forefathers of Vrishabhanu Maharaj? Но как появилась эта веточка родословная, вот этих, откуда потом появилась вот эта династия Вришабхану Махараджа в этой Сурья-Банксе? So Dilip Maharaj had many sons, and the youngest of those sons, his name was Dharma. У Дилипа Махараджа родилось много сыновей, младшего звали Дхармой. And he said, I don't want to be a prince. Дharma сразу сказал, я кшатрии принцем быть не хочу. And do Kshatriya Dharma. Мне не интересно кшатрия Дharma. I just want to serve cows. Я хочу служить коровам. And so he began to serve cows. И он начал ухаживать за коровами. And then in his dynasty, there was born a son named Abhay Karna. И позже уже в его династии родился мальчик Абхая Карна. And when Shatrughna, the brother of Lord Ramachandra, was sent by Lord Ramachandra to establish the city of Mathura, then Shatrughna brought Abhay Karna with him. И когда Рама послал своего брата Шатругну основать Мадхуру, тот взял с собой Абхай Карну. Why? Почему? Because before you can see in the Valmiki Ramayana, there it is said, Yakshay Tvam Go Sahasrena Suragatta Shatena Cha, that when Sita Devi and Ram had been in their exile in the forest. В Валмике Рамайне описано, что когда Сита и Рама еще были в ссылке в лесу, as they were traveling, at one point Sita Devi had to cross the Jamuna River. однажды они пытались пересечь Ямуну, Сите нужно было пересечь ее. And she was thinking, oh, this Jamuna is coming from Braj Vrindavan. И Сита подумала, о, Ямуна же течет из Враджа. And she began to offer prayers to Jamuna Devi. И она стала молиться Ямуне. And she said, oh, oh mother, I will serve you with thousands and thousands of cows. И сказала, о, ма, я буду служить тебе тысячи и тысячи коровами. So when Shatrughna went to Mathura to establish the city of Mathura, he took Abhay Karna with him because he knew Abhay Karna was very dedicated to cow seva. И когда Шатругна отправился основать Матуру, он призвал в партнеры Абхай Карну, знаешь, его любовь к коровам, знал, что он знает, как заботиться о них. And when they came there, so Abhay Karna, he stayed there. И когда они вместе побывали, там Абхай Карна уже там и остался. And he made a great Goshala. Построил там чудесную гошалу. And in this dynasty came a king who was now not doing the Kshatriya Dharma, but doing the Dharma of Goseva, of the Gops. His name was Rashanga. И позже уже в этой династии родился Рашанга, царь, который уже вообще кшатрийским делом не занимался, исключительно занимался уходом за коровами. And Rashanga was the first person in that dynasty to come
and establish his capital in Varsana. И вот как раз Рошанга был первым правителем этой династии, который сделал Варшану своей столицей. And in his dynasty appeared Brishabhanu И Maharaj. позже в его династии родился царь Вришабхану. So this is how Radhika comes from a very exalted dynasty, who actually kings, but they are completely dedicated to the service of cows. То есть, чтобы вы понимали, родом из какой доблестной династии происходит Радика, то есть это царская династия, но в которой появилась вот эта ветка родословная, в которой цари все только занимались гоусевой. Now, if we put these two phrases together, Brajendra Banu Nandini, Brajendra Sunu Sangate, then we have one poetic alankar called Sama Alankar. Если совместить, то есть взять и рассмотреть всю строку Враджендра Бхану Нандини, Враджендра Суну Сангати, у нас получается поэтическая аланкара. Sama Alankar means the poetic ornament of appropriateness. То есть это такой литературный прием уместности. Why? Because Nanda Maharaj's dynasty is so glorious. Значит, династия Нанды Махараджа очень возвышенная. His history is that he's coming from the line of Kshatriya kings in the Yadu dynasty, the Moon dynasty. То есть он родом из династии Яду, царей Чандра Бангс. In the line of Yadu Maharaj, there was a king named Devamidha. В династии Яду Махараджа родился царь Дева Мидха. And he had one wife who was Kshatriya and one who was Vaishya. И у этого царя были две жены, одна вайшья, одна кшатрияне. So from the wife who was a Kshatriya, he had a son named Surasen. От кшатрияни у него родился сын Сурасена. And from the wife who was a Gopi, he had a son named Parjanya. А Гопи жена родила ему сына Парджаню. So Parjanya's son was Nanda Maharaj and Surasen's son was Vasudev. So both Krishna is a Yadav, he's a member of the Yadu dynasty. Whether you trace, you are like a resident of Mathura and think he's the son of Vasudeva and Devaki, or whether you are a Brijbasi and you know that they are quite wrong there in Mathura, and you know that Krishna is the son of Nanda and Yashoda, but still he's a Yadu. То есть у Парджани уже родился Нанда Махарадж, ну и другие сыновья, а у Сурасена родился Васудев Махарадж. Поэтому как бы мы ни рассматривали родословную Кришны с ракурса нашего признания того, что он сын Нанды и Ишоды, или там Матура Васи мнение того, которое мы не признаем, но все равно, даже если считать его сыном Васудева, по-любому Кришна родом из династии Яду. So sometimes Radhika will call Krishna Yadunandan. Guru Yadunandana Chandana Shishitatrena Karena Prayodare. Поэтому иногда Радика называет его Ядунанданой. When she's feeling very proud of controlling him. Oh, Yadunandan, decorate me. То есть, когда она чувствует свою силу над ним, говорит, Ядунанда, ну крась меня. So, Radhika is a very high-class gopi in a royal family from the Sun dynasty, and Krishna is a very high-class gop from the Moon dynasty of the Yadus. So it is very appropriate that they should be together. То есть, так как Радика, вот эта аристократка-пастушка, родом из царской семьи, чудесная, и Кришна, он аристократ-пастух, родом из царской семьи, очень уместно и правильно, чтобы они были вместе. So by reprinting Brajendra Bhanu Nandini, Brajendra Sunu Sang twice, Brajendra is there, it brings out the appropriateness of their relationship. Вот это слово Браджендра упоминается дважды в Раджендра Бхану Нандини, в Раджендра Суну Сангате, два раза, то есть это подчеркивает уместность их союза. In fact, it would be absolutely appropriate if these two would be married to each other. То есть лучший вариант, самый правильный был бы, если эти двое поженились. But it did not happen. Но не произошло. In some sampradayas, they consider Radha and Krishna to be married, and even some minority of Gaudiyas worship Radha Krishna in Swakiya Rasa.
but they have not, they are not Rupanuga, and they have not received the gift that Mahaprabhu came to give, that was never given before by anyone else, Некоторые except сампрадаи, himself in the previous time when he came. некоторые вайшнавские сампрадаи, они относятся к Радхе и Кришне как к супружеской паре, поклоняются им в сваки. И есть такое меньшинство гаудия вайшнавов, которые тоже поклоняются Радхе и Кришне в сваки, но они не являются последователями Рупы Госвами, и, очевидно, они не стали преемниками того дара, который принес Чайтанья Махапрабху в этот мир. So Как-то обделены. the appropriateness is there, that they should be married, but they were not married. So then this very bittersweet, beautiful parakya bhav is manifest here from this line. То есть вот эта строка, с одной стороны, она указывает на вот эту уместность, что это должно было быть так, им положено быть вдвоем, то есть, но вот это горько-сладкое такое понимание вот этой паракии тут присутствует. Shukadev Goswami Pada said, Tata Arabhyanandasya Brajasava Samriddhiman Hareni Vasatma Gunai Rama Kridam Abunripa. From the time when Krishna was born in Braja, then this Braja became Rama Krida Abunripa, became the playing place of Rama, the goddess of fortune. Шукадева Госвами говорит, что с тех пор, как Кришна родился во Враджи, место стало Рама Крида, что место стало площадкой для игр богини удачи Рамы. So this is actually, Rama here means Radhika. Рама в контексте Враджи всегда подразумевает Радику. Rukmini Dwaravatyam tu Radha Vrindavane Bane. In Shastra there is a rule that if the name of Lakshmi, like Sri or Rama, is used in relation to Vaikuntha, it means Mahalakshmi. If it's used in relation to Dwarka, it means Rukmini. But if this word is used in relation to Vrindavan, it refers to Radhika. Есть правило в шастре для интерпретации шастры, что если Рама, Шри используется в контексте Вайкунтхи, это указывает на Лакшми. Если эти слова используются в контексте Дварка Лил, это подразумевает Рукмини. Если это в контексте Враджи, то это всегда относится к Радхике. So just after 1 year after the appearance of Krishna, when the moon was in Anuradha Nakshatra, Brishubhanu Maharaj's wife Kirtita gave birth to a beautiful baby girl. То есть через год после рождения Кришны, когда Луна оказалась в созвездии Накшатри Анурадхи, Киртида, моя супруга Вришабхану Махараджа, родила ему девочку. And this baby girl was so beautiful that everyone said any comparison of her beauty to a new moon, to a golden lotus, or to a chakora bird, or to a shower of amrita is any comparison fails. Девочка была настолько неописуемо красива, что все говорили, что даже нельзя, грех ее красоту сравнивать там с луной, с золотым лотосом, с птичкой чакорой, потому что ее красота была просто сногсшибательна. So what to speak of Radhika's beauty, all these comparisons fail in relation to all the gopis of Braja. Что говорит о Радике, даже красоту всех гопи, что касается красоты всех гопи, их нельзя сравнить с этим всем. And as the days went by, as they passed through their infancy and their childhood, both Krishna and Radhika and Braj Gopis grew to be more and more beautiful. И с возрастом их красота только прибавлялась, а не убывала. То есть в младенчестве они были потрясающе красивыми, а в детстве, потом в подростковом возрасте просто набирали и набирали в красоте. So, and their fame, the fame of these gopis began to spread everywhere. Rumors were going everywhere. These girls of Braj are so attractive. Слава о красоте девушек Браджа разошлась повсюду. And so the parents of these girls began to become very worried. И родители этих девушек стали беспокоиться. Because they knew that Kamsa Maharaj, the king in Mathura, who had usurped the throne of Ugrasen and become the dictator, he was very tyrannical and very unpredictable. And if the rumor spread that there was some beautiful girl somewhere, he would kidnap her
Родители переживали, потому что они знали, что рядом прямо с ними в Матуре правил сумасбродный, отвратительный тиран Камса, который усадил собственного отца в тюрьму, и что он был настолько падок до женской красоты, если бы он прознавал, что есть где-то красивые девушки, женщины, он их всех похищал. So the residents of Braj, they were trying to keep their daughters hidden. Vrishabhanu Maharaj would sometimes keep Radhika Chantanu Kund. Поэтому родители иногда периодически там прятали где-то дочерей, перевозили их в другое место. Вот отец Радики, он ее иногда скрывал во дворце у Шантану Кунды. So they were thinking, even when they were quite young, the parents were thinking, we should get our daughters married. То есть с раннего детства уже родители думали о том, что надо выдать дочерей And замуж then they'll be protected. за достойных женихов, чтобы девочки уже были замужем. And the Brijbasis, they used to meet and talk to each other about this. И в Бриджабасе между собой это обсуждали часто. And they were thinking, you know, no one is so qualified as Krishna, the son of Nanda Maharaj. Ну, конечно же, лучший кандидат в женихи, как все считали, это был сын Нанды Махараджа Кришна. Everyone else is inferior. Говорит, ну, Кришна затмевает всех. Our daughters, these gopis, are more beautiful than Lakshmi, and Krishna is more beautiful than Narayan. So all our daughters should marry him. Они думали, нет достойней жениха для наших дочерей, чем Кришна, потому что он красотой затмевает Нараяну, наши дочери красотой превосходят Лакшми Деви, поэтому они все должны выйти замуж за Another него. Brijbasi said, yes, that's right, I agree. Другой Браджабаси согласился, сказал, я согласен. Our houses, our possessions, our souls, everything are just for Krishna's happiness. So what to speak of our daughters, they should also be for his happiness. Браджабаси сказал, да мы живем ради Кришны, все, что у нас есть, и наша собственность, дома, наша жизнь, это все принадлежит Кришне. Что уже говорить о наших дочерях, надо их всех отдать Кришне, жены. But Krishna, because he was only about a year older, then he did not have his thread ceremony yet. Но Кришна еще был достаточно молод, он всего лишь на год был старше Радики, у него не было еще церемонии упавита, он не получал брахманский шнур. Because the Brahmin boys, they'll have their thread ceremony when they are 8 years old. Браманы, мальчики, в 8 лет получают упавит. And the Kshatriyas when they are 10, and the Vaishyas after that, when they're about 12. Шатрии, когда им где-то 10, а вайши уже позже, когда им где-то 12. So they could not wait for for Krishna to have his Brahmin thread ceremony and then arrange the marriage, because their daughters would be too old. Они думали, если мы будем ждать, пока он получит свой шнур, и тогда только можно свадьбу провести, а дочери уже состарятся к тому времени, уже слишком будут перезревшие. So, but there was a tradition that parents could meet together, and in the assembly of the Sajjan, of the pious people, as witnesses, they could do Vagdan. Vagdan means to donate their daughter verbally. Make a verbal agreement, my daughter will marry your son after his sacred thread ceremony. So she officially becomes his wife, even though the wedding ceremony and everything has not taken place yet. Но существовала традиция устного договора, то есть если родители встречались, жениха и невесты, в присутствии свидетелей достойных, и обещали друг другу, то есть организовывали эту помолвку, говорили, все, моя дочь будет женой твоего сына. И все это уже считалось контрактом, и просто ждали потом, пока юноша получит упавит, и тогда уже могла состояться свадьба. So, just as the Brijbasis were talking to each other and deciding on this policy of doing Vagdan of their daughters, in the meantime, in Mathura, Gargacharya was sitting in meditation. И пока вот началось вот этот период во Браджи, когда все Браджабаси стали обсуждать, как вы устроить помолвки их дочерей с Кришной, в это время Гаргачарья сидел в медитации в Мадхуре. So Gargacharya is the Purohit, the priest of Vasudev Maharaj. And as far as he is concerned, he considers that Krishna, because he's a Mathura Basi, he thinks, and he has learned from Vasudev Maharaj, Krishna is my son, and I have kept him there secretly. That's why I sent you to go and make his horoscope. И Гаргачарья, он Матура Васи, и он относится к Кришне как к сыну Васудева Махараджа, потому что Васудев Махарадж сказал ему, это мой сын, поэтому иди тайком проведи
его церемонию, сделал гороскоп, дай ему имя. Поэтому он Мгм. относится к Кришне как к кшатрии, который пока временно прячется в деревне. So Gargacharya was thinking in his meditation, he is omniscient, so he knew what they were talking about in Braj. He thought, I cannot allow them to arrange for all these gopis to be married to Krishna. И в медитации он почувствовал, что происходят вот эти обсуждения во Враджи, что там уже огромный список невест для Кришны. Он подумал, это все надо Мгм. затормозить. Я не могу позволить им сейчас уже обещать вот эти свадьбы для Кришны, потому что он там принадлежит Матуре. So I should prevent this. Это надо остановить срочно. So then he set off from Mathura and he went to Braja. И он отправился сам лично из Матуры во Врадж. He was thinking, actually, I cannot fully comprehend the Prakat Lila, these manifest pastimes of Shri Krishna. Он думал, что вот эти прокат лилы Господа Кришны я понять не могу во всей полноте. But I'm feeling inspired by the Lila Shakti. Но мне как-то все это вот нравится внутренне, меня вдохновляет Лила Шакти, That is Yoga Maya Devi. йога Майя. And he was thinking that this Lila Shakti sometimes inspires us, the devotees of Krishna, to do things that we cannot understand and which seem to be pratikul, against the flow of the Lila. И вот он подумал, мне кажется, что Лила Шакти иногда побуждает нас, преданных Кришны, совершать какие-то поступки, которые внешне кажутся протикул для его лил, какими-то нежеланными элементами в его лилах. So he said, just like Yoga Maya inspired Narad Muni to tell Kamsa Maharaj, to speak to him in such a way that Kamsa Maharaj would kill the 6 children of Devaki. Even when the first child had been given to him by Vasudev Maharaj, Kamsa Maharaj gave that child back, but then Narad Muni came and said, be careful, Vishnu is very dangerous and tricky. So Narad Muni, by his words, he inspired Kamsa Maharaj to kill those children. Гаргамуни думал примером этому вот это саботаж, который устроил Нарада Муни, то есть спровоцировал смерть 6 детей Деваки. Эти смерти можно было избежать, потому что Камса уже согласился, он жалился, вернул первого ребенка Васудеву и Деваки, и потом Нарада появился там и давай стращать Камсу до того, что до паранойи его довел, пока тот не стал всех убивать. But because he was inspired by this inconceivable Leela Shakti, then even though he did this and his words resulted in this, he did not make an aparad to Devaki. Ну, очевидно, что он был вдохновлен, побужден на эти действия Лилой Шакти, и поэтому его действия по факту не стали аппаратхой по отношению к Деваки. So I am also thinking that even though all gopis, they love Krishna and they want to be married to him, and now I am going to come and I'm going to stop those marriages, but I am being inspired by the inconceivable Leela Shakti, and so it will not be an offense to those gopis. Вот Гаргамуни думал, что вот надеюсь, я не стану аппаратчиком, то есть не буду повинен в том, что я порушу сейчас свадьбы этих гопи, которые явно влюблены в Кришну и хотели бы стать его женами, но я же, наверное, я чувствую себя инструментом в руках Лила Шакти. And he could see the future, so he was thinking, after many years, Krishna will come back to Braja after killing Dantavakra, and then they'll be united with him. И так как он видел будущее, он думал, ну все же, через какие-то годы Кришна вернется обратно во Браджу, после того, как он бьет Дантавакру, и они смогут все пожениться. So then, Gargacharya, he arrived in Braja, and he came just outside Nandagaon. There is the Parnakuti, the cottage with a leaf roof, thatched roof of Purnamasi Devi, and she was sitting in meditation. Гаргамуни прибыл во Врадж, и неподалеку от Нандагаона был расположен лесной коттедж, в котором жила Пурнамаси, и там он ее и нашел, погруженную в медитацию. Because it was the Leela Shakti Purnamasi who had attracted him there. Что, конечно, это была она, Лила Шакти Пурнамаси, которая призвала туда Гаргамуни. So the two of them, they had a conversation. Они побеседовали. And decided how Gargacharya would prevent the marriages, the Vagadan, from taking place. Продумали стратегию того, как Гаргачарья приостановит все эти попытки устроить Вагдан, вот эти договоры о помолвках. And Purnamasi Devi also described to Gargacharya how she would protect the gopis, that they would be never
touched. No, not even, they would never even be seen by another man but Krishna. И Пурнамаси успокоила Гаргамуни, что действительно он ничего плохого не делает. Она объяснила, как она устроит так, что гопи будут неприкасаемыми ни для каких мужчин, и даже не то, что неприкасаемыми, невидимыми, то есть они полностью, что она защитит их. So Gargacharya, he did not go then into the house of Nanda Maharaj, but he was moving around outside, wandering around the outskirts of Nandagaon. И тогда Гаргамуни, он не пошел сразу во дворец Нанды Махараджа, а просто стал бродить в окрестностях Нандагауна. So when the Brijbasis saw him, oh, they became overjoyed. Before they were filled with worries, but when they saw him, they thought, oh, now we'll have an auspicious guidance in how to solve this present situation. И когда его заметили там в Раджабасе, все обрадовались, о, великий астролог, браман. Сейчас он, вот мы так переживали по поводу будущего, но сейчас у нас есть эксперт, который явно что-то толковое нам посоветует. So Brijbasis invited him to their houses. He was visiting them one by one. And they were saying, oh, we want to do a Vagdan of our daughter to Krishna. Он стал почетным гостем в домах всех Браджабаси. То есть одна семья за другой зазывали его к себе в гости, и каждая семья рассказывала ему об этом желании выдать дочку замуж за Кришну, договориться о помолвке вскоре с его родителями. He said, your daughters are very auspicious and Krishna is very auspicious, but I have a doubt which is like a spike in my heart. И он каждой семье говорил, ваша дочь, у нее очень светлое будущее, и у Кришны светлое будущее, но меня терзает одно сомнение, прямо как заноза в сердце. According to astrological calculations, по моим астрологическим подсчетам, shortly after Krishna and your daughters meet, oh, they'll be separated for a long, long time. Когда я рассматриваю совместимость ваших дочерей и Кришны, я вижу, что вот после короткой встречи их союза у них будет очень долгая разлука. And not only that, what to speak of your daughters, all Brijbasis will lose Sri Krishna. И не только ваши дочери, все Браджабаси испытают разлуку с Кришной. So it's better you have to arrange for your daughters to be married to some other gopis. Поэтому я вам не советую выдавать дочерей за Кришну. Лучше найти другого мужа. So Nanda and Yashoda, they also had the desire that their son should marry all the beautiful gopis. Нанда и Йошода тоже мечтали, что у Кришны будут эти чудесные местные жены. Especially that daughter of Vrishabhanu Maharaj. Особенно они мечтали о том, чтобы дочь Вришабхану Махараджа стала их невесткой. Because once they invited her, the small daughter of Vrishabhanu Maharaj to come and visit them. Однажды, когда Радика была еще маленькая, они пригласили ее к себе в гости. And when she came, she met little Krishna who was playing outside for the first time. И когда маленькая Радха пришла в гости к ним, она встретила маленького Кришну, который играл во дворе. And Krishna saw her and he was amazed. И Кришна увидел эту маленькую красавицу, он просто замер на месте. He said, who are you? Он спросил ее, а ты кто? And she said, with a great dignity, I am the daughter of Vrishabhanu Maharaj. Радика очень торжественно представилась, я дочь Вришабхану Махараджа. And she did not say daughter, she said Vrishabhanu Jha, meaning that is a very dignified way to say I have appeared in that dynasty. Но она даже не сказала дочь, она сказала Вришабхану Джа, то есть я родом из династии Вришабхану Махараджа, то есть очень по-царски она ответила. And in a somewhat condescending way, she said to Krishna, she did not say what dynasty, she said, and whose lad are you? А потом, в свою очередь, она задала ему вопрос, ну так снисходительно, а ты чей будешь мальчик? And it was a very diminutive type of address. Прямо унизительно как-то так она это его поддела. Then Krishna said, I am the son of Nanda Maharaj. Кришна сказал, я сын Нанды Махараджа. Then Radhika said, oh, I have heard that there is one son of Nanda Maharaj and he's a thief. Радика сказала, да, а я слышала об одном сыне Нанды Махараджа, поговаривают, что он вор. So Krishna said, oh, why are you bringing up these things? Have I ever stolen anything from you?
why are you making accusations? А Кришна говорит, а ты почему переходишь на такие личные обвинения? Я у тебя что-нибудь когда-то крал? Come, let's play together. Давай будем просто играть вместе. So from her very young childhood, Radhika was very attracted to this boy, and already she was manifesting her contrary ways that were stealing his heart. То есть уже с детства Радике очень нравился Кришна, и вот с детства у нее уже видны задатки ее вот этой строптивости, мана, которые просто сводили с ума Кришну. So Nanda and Yashoda very strongly wanted that their son should marry Vrishabhanu Nandini. Йошода, Нанда обожали Радику, и они мечтали о том, чтобы дочь Вришабхану Махараджа стала их снохой. But now Gargacharya had forbidden it. Но Гаргачарья вмешался и порушил все эти планы для So it всех. was not possible. И все это стало уже невозможным. So Yashoda's mother is named Patala Devi. Маму Йошоды звали Патала Деви. And Patala's has a brother named Gola. У Паталы был брат, которого звали Гола. And Gola married Jutila. Вот Гола как раз женился на Джатиле. And they had a son named Abhimanyu. И у них родился Абхиманю. And so Radhika's marriage was arranged to Abhimanyu. So if you look at the family tree now, Abhimanyu is the uncle of Krishna. И тогда Радику решили выдать замуж за Абхиманю. Если рассмотреть родословную Кришны, вы заметите, что Абхиманю его дядя. So Brajendra Bhanu Nandini, Brajendra Sunu Sangate. Even though it is quite appropriate for Radha Krishna Sangha to be in Sangha, to be meet with each other, to be united with each other, but they are not married, but still transgressing all dharma, they secretly meet together. So this rasa comes out from here, Brajendra Bhanu Nandini, the ashraya of rasa, Brajendra Sunu, and the Vishay of rasa. Ну, то есть они же были созданы друг для друга, и так было бы уместно им быть вместе. Но все же вот так по воле провидения получилось, что не смогли. Но это не остановило их любовь, вопреки всем канонам морали и законам общества. Все равно они не могли перестать любить друг друга и встречаться. So all prayers, all poetry, all hearing, chanting and remembering has to be done completely saturated in one's own sambandha. То есть вся наша практика бхакти, все анги, все должно совершаться через линзу нашей самбанды, с ракурса самбанды. Все должно быть пропитано, все слушание нашего осознаниями самбанды. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Radhikara dasi jadi hoya biman, shigra milai tava gokulakan. Or a person can very quickly attain Krishna. And if they have a very strong pride, the abhiman, strong pride in being the dasi of Radhika. Шрила Бхактивинода Такура утверждает, что Кришну с легкостью можно раздобыть себе, обрести Кришну, если присутствует абхиман в том, что я служанка Радики. So Brajendra Bhanu Nandini, Brajendra Sunu Sangate, that the son of the that is Nanda Maharaj, the son of Nanda Maharaj, is meeting with the daughter of the king of Braja, means that the son of Nanda Maharaj is not meeting with Chandravali, Padma, Shaibya, Bhadra, or any gopis from the anti-party, from Vipaksha group. То есть вот это факт, что сын Нанда Махараджа встречается с дочерью Вришабхану Махараджа, тут же отметает все эти идеи, что он будет встречаться там с Чандравали, с Шайбей, Падмей, какими-то там вообще непонятно как кем. And so those who are doing bhajan in the mood of Radha Dasyam, they are very much absorbed in this, that their only happiness lies in Radhika's happiness. And Radhika's happiness lies in the opportunity for Krishna Seva. То есть фокус жизни вот тех, кто посвящает себя вот культивированию Рада Дасьям Бавы, то они понимают, у них гордость за свою свамини, и понимают, что их радость личная — это порадовать Радику, а радость для Радики — это возможность видеться с Кришной. So there should be, those who are doing a bhajan should have very strong pride in
Radhika and her group. Поэтому нужен абиман, это гордость. Мы должны, те, кто стремятся к Рададасям, должны гордиться Радикой, ее Юта, ее Саки. So one day, Однажды Nandimukhi, that is the sister of Madhumanga, she's a Brahmin girl, so she's very expert at speaking the Katar of the Puranas. Однажды Нандимуки, которая приходится Мадхумангалу сестрой, то есть она тоже родом из брахманской семьи, она знала все Пураны. So this is a part of the Vedic life that in the afternoon people get together and they listen to the Brahmanas telling the Puranic histories and teachings. Это составляющая жизни в ведическом обществе, что днем люди собираются вместе слушать брахманов, их повествования о Пуранах. So the gopis of Braja had come together to hear the Katha of the Puranas from Nandimukhi. И все девочки в Браджи собрались вместе, чтобы слушать Пураны из уст Нандимукхи. So when the Katha was going on, you know, sometimes it happens when Katha is going on that some people in the audience there И когда началась катха, falling asleep. как это иногда происходит во время катхи, кто-то среди слушающих стал засыпать. Some fall asleep forward like this. Ну, по-разному засыпает. Кто-то просто Some начинает fall backwards on the wall. носом кунять вперед, кто-то пытается облокотиться на стенку, потом сваливается, потому что там стенки нет за Some ним. are so tired, but they try to stay awake and their eyes are rolling. Кто-то пытается фокусироваться, но прямо глаза сами закрываются, закатываются от усталости. So while Nandimukhi was telling the Katha, then especially the gopis in Radhika's group, they were yawning and eyes were rolling and they were nodding off. Когда Нандимуки рассказывала Пурана Катху, она стало заметно, что большинство девушек в группе Радики, они стали позевывать, там засыпать, закрывать глаза. So then the friend of Chandravali, Padma, she was laughing at them. Падма, подружка Чандравали, стала похихикивать над ними. So then Lalita Sakhi, she turned to Padma and said, "Oh, we have not performed so many pious activities in our previous life like you." Лалита тогда взглянула на Падму и сказала: да, очевидно, мы не совершали столько аскез и добропорядочных там поступков в прошлой жизни, как вы это делали. Because you know, if there's Katha is going on and someone is falling asleep because they don't have some sukriti to be able to listen to that Katha. Потому что подразумевается, что просто если человек засыпает во время катхи, это подразумевает отсутствие сукрити, что у него не хватает сукрити даже слушать катху. So then Lalita was saying, Padma, you and your Sakis have done so many pious activities in your previous lives. Вот это псевдовосхищенно Лалита сказала: о, Падма, ты, твои подружки, вы столько аскез совершали в прошлых жизнях. We have not done such pious activities, and now the fruit of our karma has come. Мы явно отстали и не досовершали аскез, и вот сейчас пожинаем плоды своей кармы. And we have to suffer for that. Придется нам страдать за это. In fact, we cannot be like you, who sleep very peacefully at night on your balconies and the moon terraces of your homes. Да и вообще нам не под силу подражать вам, вот вашему спокойствию, как вы умиротворенно спите там на своих террасах, на своих крышах, своих башен. And you sleep peacefully basking in the moon, so that in the day because of your piety, you can listen to this punya katha, pious katha. Так хорошо высыпаетесь там под лунным светом, и днем у вас много сил на то, чтобы слушать вот эту чудесную катху. But instead, we have to spend our nights staying awake in the dark forest and in the caves of Govardhan. А нам приходится проводить бессонные ночи там в лесу, то в пещерах Говардхана. And even there we cannot sleep because our sleep is disturbed by an intoxicated elephant. И даже там нам поспать, ну, не удается никак, даже в этих джунглях, потому что там нам все время мешает охмелевший слон. So in this way, she was very proud of Radhika's group and cutting the pride of Chandravali's group. Вот таким образом Лалита там всех почикала, очень гордая удачей своей группировки, своей Радики, и вот так высмеивала неудачу группы Чандравали. Because this was a Vyajstuti. It was actually
not a real glorification of Chandravali's group, but it was an insult disguised as То glorification. есть полные притворные комплименты в адрес группы Чандравали, на самом деле полностью все было полно сарказма, язвительности. It means that yes, you can stay awake during this kata, but because you are not awake enjoying pastimes with Krishna for the whole night. То есть он сказал, вам хорошо, вот вы внимательно катху можете слушать, вы выспались ночью, а мы всю ночь веселились с Кришной. So kada karisyasyamam kripa Kataksa bhajanam. When will Radhika, by her merciful glance, accept me as her maidservant? That I'll have Radhika das jadi hoy abhiman, a very strong abhiman of being her maidservant. Когда же Радика, одарив меня своим взглядом, признает меня своей служанкой? И у меня будет сильный абиман того, что я Радика Даси. Bole Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varsane Wali ki jai, jai jai Sri Radhe. Jai Gaura Sitanath Premanande Hari Hari Bol. We'll see you all tomorrow. До завтра. Хари Кришна.